in an applied electrical field. ठीक आहे, म्हणजे हा पॉइंट लक्षात आहे. हे आपण असं लिहितोय की नंतर तुम्हाला फिजिक्स मध्ये पण प्रॉब्लेम येणार. फिजिक्स मध्ये या टर्म आपल्याला एवढं लागत कंडक्शन वगैरे तुम्हाला माहित पाहिजे. ठीक आहे, क्लियर पॉइंट डिस्चार्ज का असतं. नेक्स्ट we have stream of particles moving from cathode to anode. Stream of particles moving from cathode to anode in CRT. CRT माहिती आहे ना, cathode in CRT is known as cathode ray. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है रीजन फॉर अप्लाइंग हाई वोल्टेज. रीजन फॉर अप्लाइंग हाई वोल्टेज. जैसे फर्स्ट लिया ड्यू टू हाई वोल्टेज negatively charged electron. Due to high voltage, negatively charged electrons are attracted towards positive end and get separated from nucleus. फुल स्टॉप. समझ में काय आहे फर्स्ट रीजन तुम्हाला एक्सप्लेन केलं होतं की इलेक्ट्रॉनला रिमूव्ह करण्यासाठी मदत होणार हाय व्होल्टेज. नेक्स्ट रीजन लिहा फ्रॉम न्यूक्लियस. नेक्स्ट रीजन लिहा हाई वोल्टेज will decrease attraction. High voltage will decrease attraction between nucleus in bracket positive and electron in bracket negative. High voltage will decrease attraction between nucleus and electron and increases attraction between electron and positive end. In bracket का लिया applied field. पॉझिटिव्ह एंडला पुढे काय लिहिणार अप्लाइड फील्ड. क्लियर पॉइंट. हे जे सांगितलं ना बघा हाय व्होल्टेज असेल तर हा जो आहे न्यूक्लियस प्लस आणि हा मायनस यांचं फक्त अट्रॅक्शन कमी होईल आणि या मायनस आणि या प्लस अट्रॅक्शन वाढेल. हे अट्रॅक्शन एवढं जास्त पाहिजे की ते या अट्रॅक्शनला ब्रेक करेल. यस और नो. नए बॉन्ड बनाने नए बॉन्ड को तसं आहे नवीन ठिकाणी जायचं तर मागचं अट्रॅक्शन काय करावं लागेल तर ब्रेक करावं लागेल. ते ब्रेक करून मग तो इकडे जातो आणि त्याच्यासाठी मग हाय व्होल्टेज लो व्होल्टेज वर चालेल नाही चालेल हाय व्होल्टेज लागेल. ठीक आहे. आणि प्रेशरचं पण लिहून घ्या. रीजन फॉर लो प्रेशर. नेक्स्ट काय लिहिलं रीजन फॉर लो. नंतर मग काय तुम्हाला पॉइंट लक्षात येणार. रीजन फॉर लो प्रेशर. त्याच्यात काय येणार प्रेशर इज inversely proportional to volume, comma less, comma नंतर काय लिहिणार less in bracket low bracket close pressure
गैस किंवा लो प्रेशर will create more space. Low pressure will create more space in bracket volume bracket close in tube for electrons to move MOV. ठीक है त्याच्यात फक्त काय करायचं व्होल्टेज किती व्होल्टेज तर लिहिलंच आहे आपण तसं वाटलं तर पुन्हा लिहूया प्रेशर पण लिहूया लो प्रेशर 10 to the power -3 mmHg 1 atm equal to किती असतं 760 mmHg just 1 mmHg equal to 1 divided by 760 इतकं लो प्रेशर आहे लो प्रेशर बघा 1 atm equal to 760 mmHg असतं हे माहिती आहे ना mmHg Hg म्हणजे काय ब्लड प्रेशर याच्यातच मेजर करतो का आपण 80 120 सिस्टोलिक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर Hg काय असतं मर्क्युरी ठीक आहे तर 80 म्हणजे सध्या या रोजचं प्रेशर किती 180 आहे तिचे कोणाचे इक्वल आहे 760 mmHg मग 1 mmHg म्हणजे काय होते तो तर 1 आहे तर काय घेतलं 10 to the power -2 to 10 to the power minus इतकं लो प्रेशर आणि म्हणून तर म्हणजे इतकं लो प्रेशर की लाईक व्हॅक्यूम सारखी कंडिशन क्रिएट करू टाकली 1 mmHg इतकं कमी आहे ते तर 10 to power -2 to 10 to power -3 mmHg पर्यंत गेले इतकं लो करू टाकले कारण त्यांना इलेक्ट्रॉनला खेळायला जागा मिळायला पाहिजे मोर स्पेस मिळायला पाहिजे मोर व्हॉल्यूम त्यांना मिळायला ठीक आहे हा एक पॉइंट या आणि व्होल्टेज तरी तर लिहिलेलंच आहे ऑलरेडी व्होल्टेज किती होतं 10,000 केव्ही बस थोडं ऍड करू बाकीचे पॉइंट मध्ये ऍड करू आपण इलेक्ट्रॉन्स जसं झालेलं आहे डिस्क मध्ये एक्स्ट्रा काय तुम्हाला लिहून देईल मास त्यानंतर त्याचं चार्ज स्पेसिफिक चार्ज आणि मास नेग्लिजिबल काय ते हे पण एक ऍड करून घ्या कशाच्या अंडर लिहू आयोनायझेशन ऑफ गॅस ठीक आहे आयोनायझेशन ऑफ गॅस फॉर एक्झाम्पल आपण दाखवलेलं आहे कोणत्याही गॅस साठी सेम असेल हा जो पॉइंट आहे ना हे लिहिल्यानंतर 10,000 केव्ही नंतर आयोनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस ठीक है चलो फिर आज के लिए इतना बाकी है मिलते हैं हम कल चला साउंड जस्ट येऊन था ओके चलो नहीं तो काय लिंक भी लावून आपण